Today we're going to Bacolod. Ha? Mga rollers na guys para namin patunhog payaban. Pare Dio, try hulma kon ko. Videoan mo ko na video. Hi guys, we're here at Bacolod Mega World. Ay! Mga tropa ko. Subong sa night market sa Bacolod. And we're gonna check the bayo. And diri kami stay at One Regis. Second day in Bacolod. Our expenses sa Wisam is 650 for first class, and then may 30 pesos nga terminal fee, and then pagsulod sa port is may 12 pesos. And then pagabot mo naman sa port is may balaran ka nga 10 pesos upon exiting. Okay? So we stayed at One Regis sa Airbnb lang din book, guys. Thank you, Mom and Sir, for booking our very nice room. Muna yung room, guys. Siyempre, wala pa naman na himos. Kay gahimos pa kami sa mga gamit. So, sa McDo na lang kami mamahaw. Hi, guys. Ari kami sa McDo. We ordered the same chicken fillet ala king, and for me is iced coffee nila, and kay Patrick is iced black. 4 pesos for this breakfast. Di ba, Pat? Yes. Guys, my arts for sale. There is sa McDo. While waiting for the Grab car to arrive. So here's our ticket for Bacolod to Iloilo, 550. And then terminal fee na 40 pesos each. Yeah. And Wisam gyapon amon ginsakyan may 12:30 nga boat. Dito kami sa gate 2.